So where did we stop in the afternoon before lunch? Thank you, ma'am. Thank you. Anglo. So did you see how British slowly usurped the now Anglo-Mysore, Anglo-Maratha. So Anglo-Mysore and Anglo-Maratha wars are part of what? What political policy? Policy of ring fence. So what you do is that you write the what is the political policies followed by the British. Political policy. Then the economic policy. When British came to India, what was the policy that they had in 1600 to 1757? What was the policy? They were what? A trading company. Are they subordinate or superior to the Mughals? Subordinate. So what was their agenda in political policy? It is struggle to equality. From a position of subordination. They are subordinate to the Mughals. From 1757 to 1813, what is the policy, political policy they followed? Policy of ring fence. That means they are safeguarding their British India territory by creating buffers and second line of defense. So if there is any engagement with the internal enemy and external enemy, what will happen? They'll engage only in the buffer area. From 1813 to 1857. Now, what is the position of Indian states with respect to the British? Are they superior to British or subordinate to British from 1813 to 1857? So, are they in collaboration with British or they are isolated from British? Indian states. Collaboration. Collaboration is, are they having any communion with British? So, what is the political policy is that from 1813 to 1815, the British follow the policy of they are subordinate. Who's subordinate? Indian states are subordinate and they are isolated from whom? From the British. So policy of subordinate isolation. Then, what is the policy that they follow from 1857 to 1947? So after 1857, British found out that all the native states stood with British. So what happened? After 1857, did native states overpower the British and became greater, or they're still subordinate to British? Are they subordinate or superior to British? They're subordinate. But what happens after 1857? British with respect to native Indian states, they abandon the policy of annexation, and what they do? What happens? Or uravu, or bandham, or sambandham, uruvadu. So what it is? It is a union. So they follow the policy of subordinate. Who subordinate? Indian states are subordinate, but they are in union or communion with British. So subordinate union. So what is the political policy? They follow from 1600 trading company. They struggle to become in terms in equality with the position of subordination to the Mughals. From 1715 to 1813, they follow the policy of ring fence, safeguarding the British territory. From 1813 to 1857, what is the policy they follow? Policy of subordinate isolation.
And from 1857 to 1947, what is the policy they follow? Policy of subordinate union. So what is the economic policy they follow? From 1600 to 1757, what is their policy? They are a trading company. Yes or no? And they are buying goods and materials, textiles, precious metals. From what? From gold, which is gold bullion, from which is coming from England to India. Yes or no? Till 1757. Then from 1757 to 1813, what is the economic policy they follow? In this, they follow the what phase of economy? It is a phase of mercantilism. What do you mean by mercantilism? Mercantile means what? வணிகம். எப்படிப்பட்ட வணிகம்? யாருக்கு சாதகமா இருந்துச்சு வணிகம்? Britishers. So they used to buy surplus. A surplus என்னது? What do you mean by surplus in economics? Surplus means profits. இந்த profits என்ன பண்ணாங்க அவங்க? என்ன செஞ்சாங்க? அதாவது இந்தியன் குட்ஸ் அவங்க சர்ப்ளஸ் வாங்கி எங்க பண்றாங்க? எங்க அனுப்புறாங்க சர்ப்ளஸ்? அந்த சர்ப்ளஸ் உடைய குட்ஸை எடுத்து என்ன பண்றாங்க? இந்தியாவுடைய பினிஷ்ட் குட்ஸை வாங்கி மொத்தமா எடுத்துட்டு போறாங்க. ஸோ இந்த மெர்கன்டிலிசம் என்ன செய்யறாங்கன்னா, எல்லா பொருளும் ஒன்னா வாங்கிட்டு விவசாயிக்கு என்ன பண்றாங்க? அந்த நெசவாளர்கள் மற்ற எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, ட்ரேடர்ஸ் எல்லாம், அவங்களுக்கு டிக்டேட் பண்றாங்க. என்ன டிக்டேட் பண்றாங்க? இதுதான் வேலை. அப்ப என்ன செய்யணும்? அவங்க பிரிட்டிஷ்கான காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும். ஸோ இன் திஸ் வே மெர்கன்டிலிசம்ல சர்ப்ளஸ் இந்தியன் ரெவன்யூ எடுத்து பினிஷ்ட் ப்ராடக்ட் வாங்கி அதை எடுத்து பினிஷ்டு, அதாவது விலை உயர்ந்த பொருட்களை கம்மி விலைக்கு வாங்கி அவன் நாட்டுக்கு அனுப்புறான். அங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண சீப் மஷின் மேட் குட்ஸை கொண்டு வந்து விதவுட் எனி டேக்ஸ் ஹி டம்ப்ஸ் இட் ஹியர் அட் எ வெரி ஹை ரேட் ஃபார் இந்தியன்ஸ். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்? டபுள் தமாக்கா. அதாவது இங்கத்துல சீப்பா கொண்டு போகான், அங்கத்துல கொண்டு வரும் டேக்ஸே இல்லை, சீப்பா அங்க சீப் குட்ஸை கொண்டு வந்து இங்க அதிகமான விலைக்கு விற்கிறோம். அப்படின்னா டபுள் ப்ராஃபிட். ஸோ ஃபேஸ் ஆஃப் மெர்கன்டிலிசம். மூன்றாவது, ஃப்ரம் 1813 to 1857 என்ன இது? இது ஃபேஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ட்ரேட். ஃப்ரீ ட்ரேட்னு என்ன அர்த்தம்? இங்க 1813 என்ன ஆகுது? ஃபேஸ் 1813 ப்ரையரா லேசி ஃபேர்னு சொல்லிட்டு நெப்போலியன் போனபார்ட் அந்த பிரான்ஸ் உடைய இது லேசி ஃபேர் பிரெஞ்சு மொழியில இருக்கிற ஃப்ரீ ட்ரேட். இந்த லேசி ஃபேர் வரும்போது என்ன ஆகுது? அங்க இங்கிலாந்துல இருக்கிற மர்ச்சன்ட்ஸ், அங்க இருக்கிற யூ கேன் சி தி ட்ரேடர்ஸ், அவங்களுடைய பிசினஸ் எல்லாம் லாஸ் ஆயிடுது. அவங்க போர்ட்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ட்ரேட். Then they see the company fellows, East India companies making huge fortune and they are making huge profit. So all these traders and those people who are there, they go and request whom? The British government, give us share in the profits or give us impetus so that we can start our businesses. So what they say, the British says that no, we cannot give you any profit share, but one thing we can give, you can get your goods freely, you transport, export it to India. How much ever money you want to make, you make. So they bring all the goods to India without paying any taxes, free trade. So they dump all the machine-made goods into India, and what they do, they take all the revenues from India and they bring without any raw materials, without paying any tax, they take out of India. In this way, India started to lose the wealth. So slowly they started to lose wealth. And balance of trade was with whom? The balance of trade. With British or with India? With British. So finally, after 1857, what was the 1857 to 1947? What was the phase? What was the economic phase of
financial imperialism. So how Britishers started to bring financial institutions, banks, insurance companies, எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. ஆனா யார் பெனிஃபிட்டுக்காக? It is all the benefit of the capitalists of Britain, not Indian capitalists. And they started to put difference of rates. Indian capitalists, when they had to send a good, they'll be put taxes. When British capitalists are sending any goods to India, they don't pay any taxes. In this way, financial imperialism, it bled India wide. That means India's economy was systematically destroyed by the British, and that too after 1857, it is they followed the policy of financial imperialism. So, புரியுதுங்களா? Economic policy இந்த இது உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி எக்கனாமிக் ஹிஸ்டரி கேட்கும்போது இந்த பாயிண்ட் செட் நீ கம்பேர் பண்ணா கண்டிப்பா உங்களுக்கு 15 மார்க் உங்களுக்கு 7.5 மார்க் கிடைக்கும். So Anglo-Sindh conflict. Where is Sindh? Sindh எங்க இருக்கு? பாகிஸ்தான். பாகிஸ்தானுடைய எந்த பகுதியில் இருக்கு சிந்த்? கீழ். இந்தியாவுடைய எந்த சைடுல சிந்து லொகேட் ஆயிருக்கு? நார்த் ஆர் நார்த் வெஸ்ட்? நார்த் வெஸ்ட். So now you can see how British are very naive. இப்போ ஒரு இடத்த ஆக்கிரமம் செய்யணும்னு அவங்க கண்ணு வச்சுட்டாக்கா கண்டிப்பா அதை அடைஞ்சிருவாங்க. அப்படியேப்பட்ட அவங்களுக்கு அவங்களுடைய எண்ணம் திட்டம். So you can see the Britishers want Sindh, hook or crook, they wanted to come into their hands. So you can see that Sindh was very important for them. Why? Now Marathas have come. இப்ப இந்த மேப்ல வந்து நீங்க பாப்பீங்க. So you can see that the entire southern coast, you can see how slowly this entire Bengal province, யார்கிட்ட இருக்கு? British buffer state அவது யார்கிட்ட இருக்கு? British. Then you have Carnatic state, யார்கிட்ட இருக்கு?
Then Travancore has accepted subsidiary alliance and subjected, and finally, even Travancore comes under the kingdom of British. Then Mysore kingdom. What happened? Mysore kingdom. Mysore kingdom is coming under British. Nizam, they accepted, they are the first one to accept along with Awadh, they are the first to accept subsidiary alliance. So you can see which this region. So later, who was defeated? British got through Basin, this area. And finally, Peshwas, due to what? Deoghar Treaty. They get all these area. Yes or no? They consider Deoghar. That is from Cuttack, Bhubaneswar, Sambalpur, Hirakud area. Then Treaty of Surji Arjangan. What area they got? This area they get, that is Ganga and Yamuna Doab region. Yes or no? Then Treaty of Rajpur Ghat. They get the Chambal Valley, Bundelkhand region. Chambal is here, Bundelkhand. Yes or no? And all these region they get. And Rajputs, they are subjugated. So all the Rajput lands. Now finally, in the Peshwas, when they were defeated in 1818, what is the situation? What happens? The entire area becomes Bombay Presidency. Yes or no? So can you see that British was able to now what? To capture the entire subcontinent, hook or crook. They were able to capture now entire subcontinent is there in their hands. இப்போ என்ன இருக்கும் என்ன தேவைப்படுது அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது Sindh is here, Baluchistan is here, yes or no? Then Peshawar Pashtuna region is here, Afghan is here, yes or no? So இப்போ எந்த இது first line of defense ஆயிடுச்சு எந்த இடத்துல first line of defense இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு yes or no first line of defense ஏன்னா இப்போ பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரி ஆயிடுச்சு so second line of defense க்கு என்ன வேணும் அப்போ then they want this so they want which area second line of defense in the area வேணும் yes or no so this will become what buffer state so if this comes as buffer state then which will be the second line of defense for them this will become second line of defense yes or no already in the first line of defense வருது this is first line of defense and this becomes second line of defense so once they get Sindh what they aim for Sindh and Baluchistan கிடைச்சது என்ன aim பண்றாங்க Baluchistan Sindh கிடைச்சது Baluchistan province what they aim for what they aim for Lahore region where is Lahore region this entire Lahore Punjab region yes or no so if Punjab if they get and they get the Indus region along with Punjab so what they're aiming for then if Punjab is got which is the second line of defense now so this becomes the second line of defense yes or no in the second line of defense so all these areas now become what now all these are becoming British so now if this becomes first line of defense then which will become the second line of defense so they require buffer state the buffer state the Afghan the Afghan பிடிச்சு இந்த பகுதியை அவங்க second line of defense create பண்ணணும்ன்றதுதான் aim
So can you see slowly usurping buffer state, அப்படியே subcontinent பிடிக்கிறாங்க. So இந்த பகுதி ஆயிட்டு இருந்துமே they go to Nepal. நேபாள் பகுதியை பிடிக்கிறாங்க. அதுல இருந்து they go to Burmese. Entire Burma and parcel of Assam all comes under the British. Can you see how British slowly ஒரு territory அபகரிக்கிறாங்க. ஒரு territory அபகரிச்சு. So you can see now British are aiming for Sindh. So Sindh province க்கு aim பண்றாங்க now Britishers. So we'll go into Anglo-Sindh conflict. So 1630. Which year did Shah Jahan come to rule? 1605 to 16? Akbar when he came to power. 1556 to 1605. 1605 to 1627 is Jahangir. From 1626 or 27 onwards till 1658, Shah Jahan. So you can see 1630 is under whose reign? Shah Jahan's reign. So Shah Jahan was the emperor. So British that time they get some trade what you call privileges. They wanted to have a trade relationship. So Shah Jahan gives them, okay, you can trade, but it will be only port-led trade. You cannot have inland trade. So British accepted. So British start to trade using the Karachi port the Indus Valley navigate பண்ணி Sindh province குள்ள போய் நேரா அவங்க இந்த இஸ்லாமாபாத் அந்த இடத்து வரைக்கும் அவங்க போறாங்க. ஏன்னா it is a perennial navigable river எது Indus. So you can see that slowly British starts to go from Surat coast, slowly they're entering into the Sindh province. So in 18th century, that means from 1700s, 18th century means what? 1700s. From 1701 to 1799 is called 18th century. In 17th century, the beginning, you can see that Kalura clan, these are the indigenous tribes of Sindh. Kalura clan became very prominent in the Sindh province and they come to prominence. In that, Kalura leader, Ghulam Shah, he was a very prominent personality who rose to the power in Sindh region. In 1750s onwards, he was the undisputed ruler of Sindh province in 1750s. During this time, he consolidates his position, and later we can see that during his time, Ghulam Shah gives permission to whom? Gives permission to whom? To the British to start a factory. So now Sindh, British got an opportunity to start in the Sindh province. So they start their factory in a place called Thatta. So in this Thatta, Ghulam Shah gave power. When British got the opportunity to start, what they do? They start to eliminate all other powers. Who are the other powers? Who are the powers? Dutch, French, then Danish, then Portuguese, everybody. So Dutch, Danish, French, everybody was eliminated. But Portuguese was eliminated in the Battle of Swally, 1612. Their what you call the maritime monopoly got ended. But Portuguese were there. They're there, but they were not a major power, but doing small trade. So now we can see when British monopolize the trade, and they are the undisputed foreign trading company in Sindh province. By 1761, you can see British are the had monopoly in trade in Sindh. So slowly, we can see that where is Thatta? Can you see? Can you see Thatta? Where is Thatta? Thatta is in the Punjab, Lahore province. It is near to Islamabad.
Thatta. It is in the Punjab Lahore province near to Islamabad. By 1775, Sarfaraz Khan rose to after Ghulam Shah. Ghulam was succeeded by Sarfaraz Khan in the western side of the Sindh. So he becomes the new ruler of Kalura tribe clan. So once he came, he understood the British activities. What was the British activity? British was trying to monopolize and play all politics, and they did dirty politics in trade, and they were not truthful. So they also understood. At the same time, why Sarfaraz removed? Because Tipu Sultan and Hyder Ali also had sent what emissaries to Sindh province to Afghan requesting help. So there was some kind of anti-Muslim sentiment was also started to begin. So he shut down all the factories of British. When factories were shut down, do you think that British will take it lightly? NSEVA British. So British also will plan counter because during this time they wanted more and more territory, and for that they want to play politics because after 1760, you can see after the battle of Trichinopoli, they become very aggressive, and after the defeat of French in 1760, they become very ferocious, and every battle they want to win. So they also plan counter strategy. So now slowly you can see the Talpuras. Who are Talpuras? These are the Baluchi tribes which is there near to the Iran, Baluchistan, Iran, Persian side hills. In the hills, Talpura tribes rise up. Slowly, these Talpuras will come down. The Baluchi tribes who are near to Persia, they started to extend their influence in the plains of Sindh province. The Baluchistan is mostly hilly area. So when they started, their leader, Talpura leader was Mir Fateh Ali Khan. So Mir Fateh Ali Khan's Baluchi tribe becoming very powerful. It was in confrontation with the Kalura clan of the plains of Punjab. Finally, Sarfaraz Khan, the Kalura prince, was exiled. That means he was thrown out of power. Now Talpuras rule over Sindh. Who are Talpuras? Talpuras are the Balochi tribes who live in hilly tracts, now come and settle down, claim the plain area of Sindh. So once Balochi tribe comes, slowly they started to grow in stature. So Mir Fateh Ali Khan consolidates, and they are very able soldiers. And Mir Fateh Ali Khan was a very what we call successful leader of Talpura Baluchi tribe. Now he gains control over the entire Baluchistan Sindh provinces. So he dies. Once they rule for considerable period of 2 to 3 decades. 1800, he dies. In 1800, Mir Fateh Ali Khan dies. So what happens? He has four brothers. They are named as Char Yar. These four brothers divided the Baluchi and Sindh provinces into four parts. So once they divided, they become emir of each part. But all four brothers, Char Yars, four emirs, are united together. Though they were having their own land, but they are still biological brothers. They are united. Kingdom of this Talpura clan was united. So now, 1798, who comes as Governor General of India? 1798. Lord Richard Cooley Wellesley becomes the Governor General. So he starts to have the policy of what? And the territorial expansion. So he wanted supremacy of British. And at the same time, Wellesley was also very suspicious about whom? About Tipu Sultan. Because Tipu Sultan had sent emissaries to Sindh, emissaries to Afghanistan, emissaries to
Kingdom of Persia, emissaries to Turkish, and emissaries to Egypt. So since and even to France, he had sent. So Lord Wellesley was very particular that France should not enter. Why? Because already France had helped the Americans in the North America in their freedom struggle. USA got independence from British and France helped. So now France is seeing another, now Americans are joining hands together. British did not want to lose their important crown jewel in their empire is India. They did not want. So he plans counter strategy. How he plans? He wants to put second line of defense in Sindh province because now all the Maratha land till the borders of Sindh comes under the control of British and British Bombay presidency. So Bombay presidency is now border to Sindh. So now Wellesley is thinking that if somebody comes and attacks, it is direct Bombay presidency will get a hit. So he wants to put a buffer state. That buffer state will become second line of defense. So he will put all his armies in the first line of defense, which borders Sindh and Bombay presidency. And he will put second line of defense in Sindh and Persia will become the second border, or Sindh or Afghanistan will become the second border, second line of defense. So he wanted to have a relationship. So what he does, so 1790s, you can see that France, there was a belief that the Britishers had was Tipu Sultan, Napoleon, and Zaman Shah Durrani, the ruler of Kabul, all are planning to invade India. How? Including British India. How? How they wanted to come? They wanted to come through land. And Lord Wellesley wanted badly Sindh for what purpose? Why he wanted close relations with Sindh? Why? Because Lord Wellesley wanted second line of defense to be completed. புரியுதுங்களா? Understanding? ரெண்டாவது அந்த வளையத்தை போடுறதுக்கு அவருடைய எண்ணம் போச்சு. So what happens? During this time, 1790s, Tipu Sultan is also sending emissary. So he plans a counter strategy. How? So the Amirs of Sindh was very strong, and Tipu Sultan had already sent his emissary and they are requesting their help. But they are not in a position because none of them has a very strong navy or not in a position to come and directly help. They don't have that capacity. And British also sent their their emissaries, but they were not honored. Why? Because Sindh was having anti-British sentiment because of Tipu Sultan. Tipu Sultan is a Muslim, so they are supporting another Islamic kingdom in South India. So British was waiting for consolidating the Mysore province. So you can see when Tipu Sultan died, slowly British also tries to go and play the fool with whom? Marathas. That is how they enter the Second Anglo-Maratha War with Treaty of Basic 1802. And after that, what? They defeat the Marathas. By 1805, 1806, we can see Marathas are defeated. Treaty of Basil, Treaty of Diogar with Bonsle, Treaty of Surji Arjangan with whom? Sindhias, Treaty of Rajpur Ghat with whom? Holkar. For 4 treaties in Second Anglo-Maratha War. Now what happens? Now Marathas are defeated. Big victory. But still, some part of, central part of the Maratha land is with Peshwa. So now, once they got the upper part, he wanted to create what he called a second line of defense with Sindh. At that time, we can see the Tsar of Russia, Alexander I, and Napoleon, they signed a treaty called Treaty of Tilsit 1807. Important. This, according to this Treaty of Tilsit, Alexander I and Napoleon, the ruler of France, both wanted to invade India, and the terms of treaty is that we will come and join. This Tsar, Alexander I, Russian king, emperor, Tsar, Alexander I, he famously
remarked that he prophesied that whoever controls the economy of India will be the world power. Whoever controls the economy of India will be the world power and rule the world. Is it true or not? British control the economy of India and they rule the world. So there was a saying that sun never sets in which empire of the world? British Empire. That means almost two-thirds of the world is under the control of whom? Under the control of the Britishers. So this was a very big worry for the George Borlaug, who succeeded Wellesley in 1806. In 1806, Vellore Mutiny takes place in South India. So how they wanted to come, both France and Russia, how they wanted to enter India. So Russia wanted to enter India via Afghanistan. France was also wanted to enter via Persia and Afghanistan and enter India. And also enter India through the Bay of Bengal, enter into the Persia and then attack. So they wanted what they wanted. They wanted India. Who is controlling India? British. So when they want to control, come through land route, what Lord Hastings, Lord George Borlaug wants to do? George Borlaug wants to seal this area. Why? He wanted this entire area to come under the British for what purpose? What purpose? Second line of defense. This will become buffer state. So if Afghanistan, if Russian comes and attacks, if France come and attack, will they attack the British India or buffer state? So what they will do, they will move all the troops from the first line of defense and they will put backing to the second line. So second line will engage. So they will engage where? With whom? Second line will engage with whom? With Russia and France. Okay. So once they engage, they already seal this. Okay. This forward defenses will go and give backing and so that the enemy will be thrown out. Okay. This is war strategy. So policy of buffer state. What do you mean by policy of buffer state? British wanted to anyhow safeguard its territory. So in efforts to safeguard its territory, British go make buffer policy, subsidiary alliance policy, buffer state to Lahore, Sindh, Persia, Tehran, and Kabul. Can you see? They all went and made peace with Kabul, peace with Persia, Afghan, Persia, Sindh, and Lahore, Punjab province. So all these are buffer state to protect whom? To protect the British India. So now British enters the Sindh province with what? What they enter? என்ன போறாங்க? எதிரியா போறாங்களா? வணிகரா போறாங்களா? என்ன போறாங்க? ये दोस्त ही हम नहीं छोड़ेंगे நீ பாடுறாங்க அதானே இன்டர்னல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கவி नहीं छोड़ेंगे எப்போ கை விட்டுற மாட்டோம்னு. வாட் இஸ் ட்ரீட்டி ஆஃப் இட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்? சதா காலம் நான் உன்னோடு நண்பனா இருப்பேன் அப்படியா? அதுன்னு அர்த்தம். வாட் யூ மீன் பை ட்ரீட்டி ஆஃப் இட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்? இட்டர்னல்ன்ற அர்த்தம் என்ன? அழிவில்லாத விடை பிரியாத ஒரு நண்பர்கள். So that means, do British will be friends forever? இதுதான் எப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டியோ பீஸ் ட்ரீட்டி பண்றாங்களோ அந்த நாட்டுக்கு பெரிய வேட் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால வாழ்க்கையில நீங்க அதிகாரி ஆகும்போது கண்ணுக்குள்ள என்ன போடணும்? வெளுக்கண்ணை போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும். ஓகேங்களா? So you can see that the Amirs accepted the treaty without any second thought.
What was attractive for them? The attractiveness was there. British said, your ambassador can be sitting in the court of the emperor, London emperor's court, and our ambassador will come and sit in your court. அவங்க பெருமை. எங்களுக்கு வெள்ளக்காரனுடைய அரசாங்கத்துல நான் உட்கார்றோம் அம்பாசிடரான்னு சொல்லிட்டு. So you can see that the terms is that we will be friends forever. It will be maintained forever. Only one ஒரு நிபந்தனை, நீங்க பிரெஞ்சு கிட்ட கொண்டு ஏதோ போயிடாதீங்க. Now French. Now you will see how many times they amend this treaty. So 1880, third Anglo-Maratha war ending stage ல என்ன ஆகுது, மராட்டாஸ் தோக்கடிக்கப்படுறாங்க. அந்த பார்டர் பூரா சிந்து பார்டர் யாருது பார்டர் ஆகுது, பிரிட்டிஷ் பார்டர் ஆயிடுது. ஸோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் டிஃபென்ஸ் அது ஆயிடுச்சு. இப்ப பக்கத்துல யார் இருக்கிறது, சிந்து. அவங்க என்ன பண்றாங்க, மராத்தா டெரிட்டரி when it comes under சிந்து under British, what they do, ஒரு புது ட்ரீட்டி ஒன்று போடுறாங்க. அதாவது 20 வருஷத்துக்கு அப்புறமா 1820ல என்ன ட்ரீட்டி, நியூ இட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டி. இந்த இட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டில 2 கிளாஸ் போடுறாங்க. அதாவது தம்பி, இப்போ பார்டரு யாரு கிடையாது, மராட்டாஸ் கிடையாது, நாங்க தான் பார்டர். உங்களுக்கும் எங்க ஆட்கள், அதாவது ரஜபுட்ஸ் ஃபியூரிட்டரிஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷுக்கோ, ரஜபுட்டுக்கோ சிந்துக்கு எத்தனை ப்ராப்ளம் வந்துச்சா, நான் தான் வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணுவேன். ஐ வில் பி தி ஆர்பிட்ரர். அண்ட் செகண்ட், பிரெஞ்சை எப்படி நீங்க எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணீங்களோ, அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏயோ எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும். உங்க டெரிட்டரிஸ்ல அவங்க வந்து வணிகமோ உங்க கூட வந்துட்டு உறவாடுறதோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ நட்போ எதுவும் வச்சுக்க கூடாதுன்னு நிபந்தனை ஆச்சுங்களா. ஏன் தோஸ்துக்கு எங்க போச்சுப்போ, ஸ்லோவா ஒரு இடத்துலயே அவங்களுடைய விங்ஸை வெட்டுறாங்களோ, அதை கிளிப்பிங் த விங்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ தேர்ட், when வில்லியம் பென்டிக் கம்ஸ் 1820ஸ்ல வில்லியம் பென்டிக் வராப்ல இது ஒரு புது ட்ரீட்டி ஒன்று போடுறாப்ல. என்ன அந்த ட்ரீட்டி? ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்டில we are friends forever, France is eliminate, they should exclude. Second treatyல we are your immediate neighbor, any dispute in Kutch area we will be the final authority, we will arbitrate, America should not be included. Third treaty வில்லியம் பென்டிக் amend பண்ணி ஒரு சைன் போடுறாப்ல. Another time, now British will give passport, travelers traders will come, ஃப்ரீயா உள்ள வரலாம், காசு கொடுத்து இல்ல. ஆனா டிராவலர்ஸ்ட்டு பாஸ்போர்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. வரவங்களுக்குலாம் பாஸ்போர்ட் கொடுப்பாங்களா பிரிட்டிஷ்? அதாவது யார் யார் எதிரி பிரிட்டிஷுக்கு, அந்த நாட்டுக்கும் அந்த உடைய டிராவலர்ஸ் ஆகட்டும், அவங்க வணிகம் செய்ய வராங்க இல்லையா, ட்ரேடர்ஸ் ஆகட்டும், நோபடி வில் அலவுட். ஸோ யார் பாஸ்போர்ட் கொடுப்பா? என்ட்ரி பிரிட்டிஷ்காரன். பிரிட்டிஷ்காரன் எல்லாம் செக் பண்ணி தான் விடுவான். ஓகே. செகண்ட், ட்ரேடர்ஸ் கான்ட் கம் அண்ட் செட்டில் இன் சிந்த். என்ன நிபந்தனை? எல்லாருடைய கணக்கும் நீங்க வச்சுக்கணும், யார் யார் வந்து செட்டில் ஆகிறோம் எங்கள்கிட்ட கொடுத்துருந்தோம். நோபடி கேன் கம் அண்ட் செட்டில். தேர்ட், எந்த ஆயுதமோ எந்த வெடிகுண்டோ ஏதோ கொண்டு வரக்கூடாது. நோ ஆர்ம்ஸ் ஷுட் பி கேரிட் பை எனி பீப்புள். நோ ஆர்ம்ஸ் விதின் சிந்த். யாரும் ஆயுதத்தை எடுக்கக்கூடாது. அதாவது ட்ரேடர் சொல்லல, அங்க இருக்கிற மக்களும் சரி, அங்க இருக்கிற வணிகர்களும் சரி, அங்க இருக்கிற நாட்டு ஆளுங்களும் சரி, யார் கையிலயும் என்ன இருக்கக்கூடாது, ஆயுதங்கள் இருக்கக்கூடாது. 4, இந்த அமீர் ராஜா ஜோத்பூர் இருக்காங்க இல்லையா, 2 பேரும் இணைந்து கட்ச் ஏரியா, குஜராத் ஏரியால அவங்க தான் கண்காணிக்கணும். They should handle the law and order of Kutch area joint efforts. 5, இது 6th, இண்டஸ் ரிவர், சிந்து நதியை வந்து எதுக்காக, வணிகத்துக்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும், மற்ற காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. So that means Indus Valley has to be river valley has to be used only for what? Only for trading purpose. No more what? Military or traveling or entertainment or what you call tourism purpose is prohibited. Finally, யார் யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு நீங்க வாடியை வச்சுக்கலாம். அதாவது அண்ணாச்சி கடைகள்லாம் போனீங்கன்னாக்கா நல்ல மளிகை சாமான்லாம் வாங்கினா கடைசியா உடச்ச கல்லையும் கல்கண்டை கட்டி கொடுப்பாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நீங்களா வாங்கியிருக்கீங்களா? இல்ல,
நீங்க எங்க சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் வாங்கிட்டு போனீங்க? எஸ் ஓ நோ? தட் இஸ் அ கல்ச்சர் யூ ஹவ் கம் ஃப்ரம். நீங்க பழைய இதெல்லாம் போகும்பொழுது உடச்ச கடலையே கொடுப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? பொட்டுக்கடலையை கையை கொஞ்சம் கட்டி கொடுத்து கொஞ்சம் கல்கண்டு கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா பேரச்சம்பருவம் போட்டு கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா கொஞ்சம் முந்திரியும் திராட்சையும் எடுத்து கொடுப்பாங்க. அது பழைய காலத்து. அந்த மாதிரி ஒசூல் கொடுக்குறாங்க. என்னது? யூ கேன் செட் யுவர் ஓன் டாரிஃப். எதற்கு? யார் வர போறாங்க புதுசா அவங்க டாரிஃப் செட் பண்றதுக்கு? அவன் பாஸ்போர்ட் கொடுக்குறதா உள்ள வர போறான். அவன் பாஸ்போர்ட் என்ன சும்மா கொடுப்பா? அவன் ஒரு தொகையை வாங்கிட்டுன்னு உள்ள விடுவான் வெள்ளக்காரன். So can you see that how they from 1800 they said we are friends forever. Are they friends forever now? புரியுறீங்களா? அவங்க மடைஞ்சிட்டானுங்க, சாஷ்டாம விழுந்துட்டானுங்க, ஐயா என்ன வாழ வேண்டும் சொல்லிட்டு. So sin slowly started subjugated under whom? Under the British. Now you can see one more step happens. So when Auckland comes, this Auckland is also following the policy of territorial aggrandizement. First it was Wellesley, then it was Hastings, now Auckland. And he wants the Victorian hegemony. And he goes into war. So Auckland now is eyeing what? He's eyeing what? He is eyeing Afghanistan. That means what? He wants entire Sindh under his control. Now Sindh has just what? Treaty of friendship. And he is going beyond Sindh to Afghanistan. So that means who wants a stronghold of Afghanistan? Who? Lord Auckland. And his intention is what? Stronghold Afghanistan means Afghanistan will become second line of defense. What about Sindh? First line means what? It will become part of British. அதுதான் இப்ப நடக்க போகுது. So Sindh should be strong. That means what? He hide Sindh. கண்ணை வச்சுட்டாப்ல. So now comes the role of Maharaja Ranjit Singh. Maharaja Ranjit Singh, he attacked and captured Rojan. This Rojan was in the Indus Valley. On the right hand side is Rojan. It is comes under the Cis-Sutlej states of the Punjab province. So now when he went and captured Rojan, this area, I'll show you in map, that all the leaders of Rojan area go and ask British, see, Ranjit Singh has come and has taken over lands. We have been subjugated. Now please help us. Border dispute, territorial dispute, successive dispute, yaar varuvanga panchayathu modalla? Now British. So British got a chance to ulla vandu panchayat pandradhukku or opportunity kedichiruchu. So you can see, where is Rojan? Can you see Rojan here? Which is on Indus River, on the right hand of Indus River, which flows from north to south, right hand side. So now we come the treaty. Anjad Mura treaty program. In a treaty? Treaty of what? New treaty. In the treaty, Amir and British subjugation. Yare Amirs of Sindh accept what? Subsidiary alliance. 40 years la pathina, not even 40 years. 1800 landi 1838 la total subjugation. So British army will be stationed in the Sindh, and Amir has to maintain the army, and not only that, he should give land concessions to whom? Suitable concessions in Sindh will be given to whom? To British. And now in the treaty the power to intervene in disputes between Ranjit Singh and Amir. Who will come and arbitrate? Yaar panchayat பண்ணுவாங்க? British. Can you see? Eternal friendship. Then exclude France. Next, exclude America. Then என்ன கொடுத்தாங்க? அமெரிக்கா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுங்க. கட்ச் ஏரியால என்ன ஆகுது? கட்ச் ஏரியால நாங்க என்ன ப்ராப்ளம் தான் நாங்க டிஸ்பியூட். அப்புறமா நெக்ஸ்ட் எந்த இது ப்ராப்ளம் இருந்தா நாங்க தான் நெக்ஸ்ட் நாம் ஜாயிண்டா பண்ணுங்க. Then what they say? Passport. Next, don't carry arms. Nobody should settle down. And finally, you can use only for trading purpose. Then what they did? New treaty.
You can set your own tariff. அதுக்கப்புறமா now subsidiary alliance. Subsidiary alliance கொடுத்தேன்னா no foreign affairs, defense is ours. Then அப்ப என்ன ஆகும்? subsidiary alliance கொடுத்தா திவானி ஃபங்க்ஷன் கிடைச்சிருமா? நிசாமி ஃபங்க்ஷன்ல 2 கிடைச்சிருச்சா? இன்னும் 2க்கு என்ன பண்ணுவாங்க? They'll put one resident, they'll put one deputy governor or deputy nawab, and that person will look after the police and law and order. Then what Sindh has to do? Dismantle all your army, no standing army. You should not employ any European. And if you want to have to meet somebody or employ anybody without the consent of the British, you cannot employ them. And finally, if somebody attacks from externally, we will protect you. Yenga protect you. Neither attack panunga. So now we can see that if you have any dispute with your neighbor, we will come and arbitrate. So slowly the state of Sindh got subjugated. So now tri-party agreement is done. What is the tripartite? Why? So you can see that Maharaja Ranjit Singh was persuaded by the British to sign the treaty. You can see that Auckland wants what? The policy that they wanted the Afghanistan. And for that Afghanistan, they signing tri-party treaty with whom? British are signing treaty with Amir of Sindh. So that any dispute between the Sindh, which is subsidiary alliance, and Maharaja Ranjit Singh, British will intervene. Now we can see 1839 subsidiary alliance system. So Sindh accepted finally British superiority. Sindh comes under total subjugation of British. Now, what is the terms of 1839 subsidiary alliance system? British would put a permanent army. That army will be maintained by whom? By the British. So the Sindh Amirs will pay how much? 3 lakh per annum for British for the maintenance of this army. Then there will be a factory, storeroom is called factory, where in Karachi port, in Arabian Sea. Then a storeroom, after that, foreign affairs will be maintained by whom? British. And when British are going in war with Afghanistan, what should Sindh do? Sindh should provide auxiliary support. That means they should give men, they should give food, they should supply all the needs, and they should give all the logistics to them. That is called auxiliary support. So now, slowly, the Sindh has become a slave of British. Yes or no? Now, British order da unkekno. So now comes Punjab. So Punjab, I'll be doing Ranjit Singh little deeper. Okay. So what all you'll understand in Ranjit Singh? First, when you see Ranjit Singh, you will understand the geopolitics of Sindh, Lahore province. You will understand the Anglo-Sindh relations. You will understand Anglo-Afghan relations and Anglo-Afghan war. You will understand Anglo-Nepal relations and also Punjab-Sikh and Nepal relations. You will understand. So you must moon Anglo-Nepal wars is called Gurkha wars papinga. Sikh and Nepal wars papinga. Sikh and Dogra papinga. Alpine Punjab. Then you will see British versus Sikh is called Sikh wars. Then you will see British versus Afghan, called Anglo-Afghan war. In the moon war, Ranjit Singh da Mayapuli. So already Varlar it will encompass. So it will be interesting. Also, you can see how geopolitics reinvents itself in Southern Asia. So who is Ranjit Singh? Yeah, Ranjit Singh. Who is Ranjit Singh? Huh? Yeah, Ranjit Singh. Maharaja. Yes. So what kind of personality is Ranjit Singh? So Ranjit Singh, you can see that where is Punjab? Now all the areas have been subjugated. What is remaining now?
Even Sindh is compromised. Only thing is this area. This area which is under the control of whom? This area. In the area, bro. It's called whose area? All these area. It is the headquarters of the Sikh Punjab. So British is eyeing this area for their own to make this as a British India. So rise of Sikh is a threat to the British. So Ranjit Singh. So Ranjit Singh was born in 2nd November 1780. He was born. So he was born on 2nd November 1780 and he died on 27th June 1839. So almost at the age of 59, 60, he died. So who is Ranjit Singh? What kind of personality he is? Ranjit Singh's father's name was Mahan Singh. Mahan Singh. And mother's name was Raj Kaur. So he was born in a place called Gujranwala. And this is in the Punjab province of Pakistan, today's Pakistan. He was born in this. So what do you mean by Ranjit? What do you mean his name stands for? Ranjit means what? Ran means Yuddham or Rang means what? Battle. Jeet means victory. That means his name translates means victor in battles. Victor in battle or war is called Ranjit. So he was true to his name. He is a victor in battles. So he belonged to Sukrachakia missile. And this is a very powerful missile. What do you mean by missile? Missile is it's a what you call a confederacy. And this confederacy means it is a military brotherhood. What do you mean by that? Military brotherhood with democratic setup. That means what? The leaders of the missile will be elected by the people, by the elders. It is not hereditary. So this Sikh missiles, you can see Sukrachakia missile was very important. And this Sukrachakia missile, they control the territories which is between river Ravi and river Chenab. So all the territory which is rivers, both these rivers, this territory was controlled by Sukrachakia missile, river Ravi and river Chenab. So you can see Ranjit, he was not of great, handsome or very nice looking stature. He was very small stature, short stature. But one problem he had, he was never schooled. He never went to school. And he doesn't know properly to read and write. The maximum he can read is only the alphabet. Alphabet of Gurumukhi script. What do you mean by Gurumukhi script? This is the script, and this script is used to write which book of Sikhs. Guru Grantha Sahib was written by Gurumukhi script. So he can just read the alphabet. That means two alphabets together, he cannot read it. That means he does not know to read and write. But he is a very person of sharp intellect. Similar to Hyder Ali, when he was young enough, he understood the politics of the neighborhood. Like Akbar, he was very sharp and he understands the politics. And at the same time, when he was small, he contracted smallpox. Smallpox is Chinnamai. What will happen? So you can see that Ranjit Singh, so when he was there,
as a youngster. So he was contracted by what? And because of smallpox, a smallpox came on his eye and that bursted and he lost the eyesight. So he was blind on left side. Okay. So with this stature, you can see Ranjit Singh, he won the battle. So Ranjit Singh was 10 years old. He joined with his father, Mahan Singh, and fought the Afghan invader. Who was invading? Zaman Shah Durrani was invading. At the age of 10, he successfully fought with his father in the battle and they were able to drive away the Afghan Zaman Shah Durrani. Later, you can see that um, uh, as a youngster, when he was around 7, 8, 9 years old, he was trained, well trained in the sword battle training, horse riding, musketry, as well as martial arts, Punjab martial arts. He was excelled. That is why he was able to, at the age of 10, he was able to mount on a horse and he gave a very stiff resistance to the Afghan and he was able to kill many of them. And finally, Afghans were driven out. Punjabis won. So his father, so in 1792, when he was around 12, 13 years old, his father died. When his father died, he was what? He has to succeed. That is why many books will see 1792 as the year of ascension. But he was a small boy. Since he was a small boy, he has not come to that adulthood. So this Sukrachakya missile was controlled by a council of regency. What do you mean by council of regency? Regent means what? Regent is a person who will rule the kingdom on behalf of the reigning monarch if conditions. If he is a minor, if he is not of good health, if he is not of sound mind, or if he is incapacitated, the council of regency will rule, or regent will rule. Council of regency means what? Council means more than one person. That means a council of regency, 3 people council was ruling the Sukrachakya missile. Who were the controlling the regency? One, Ranjit Singh's mother, Raj Kaur. Two, Ranjit Singh's mother-in-law. 3, Diwan Lakpat Rai. So these 3%, you can see, in-laws joining together rule. ரஞ்சித் சிங் உடைய மாமனாரும் அம்மாவும் ஒன்னா செஞ்சு அந்த அவங்களுடைய இயக்குறாங்க அவங்களுடைய நாட்டை சுக்ரச்சக்கிய மிஸ்ஸில் ஆண்டுகிற நாட்டை. So once you can see that Ranjit Singh, he wanted to grow in stature. அவர் என்ன பண்றாப்புல, பஞ்சாபிஸ் கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கு அந்த காலத்துல. எப்போ ஒரு 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 சிறுவன், அதாவது ஒரு when the men start to drink, they say that they are coming to age and mature. அவர் 12 வயசுல குடிச்சிட்டார், அதிகமா குடிப்பார். யாரு? ரஞ்சித் சிங். To show what? To show that he is mature, he has come of age. So not only that, he also was Rangila. He had many, he had relationship with many women because one, he has that what he called complex issue that he is not that of what attractive nature because his pockmarked face already has lost one eye, short stature, not that handsome or attractive. So, but he was a person who will have multiple relationships. So you can see that in 1797, when he was 17 years old, he overthrows this council of regency in 1797 and he takes control of entire Sukrachakya missile in his hand. So இப்போ இந்த சுக்ரச்சக்கிய மிஸ்ஸில் இடத்துல என்ன செஞ்சாரு, அவருடைய காலகட்டத்துல யார் வராங்க, இந்த who comes? You can see Zaman Shah Durrani comes. Zaman Shah Durrani comes and he
enters the Sikh area, Zaman Shah Durrani. So he enters the Sikh area. And who defends the Sikh area? Ranjit Singh. So Ranjit Singh successfully throws him out. Not only that, when he was a young boy, Ranjit Singh, 7 years ago, when he fought with his father, he has threw away Zaman Shah. Zaman Shah, he comes back this time in the Battle of Amritsar, 1797. He comes in Battle of Amritsar. Who comes? Zaman Shah. Now Ranjit Singh, he wins this battle and throws out Zaman Shah out of Punjab area. After that, now in 1797 itself, he comes from Gujarat area. Who comes? Afghanistan comes through Gujarat. There also Ranjit Singh, he puts for the third time, he throws Zaman Shah. Again in 1798, this time he comes via Amritsar again. This time also Ranjit Singh was able to drive away Zaman Shah. So how many times Zaman Shah comes and does war on Sikh? 4 times. All the time Ranjit Singh gallantly defeats the Afghanistan people. When he defeats the Afghanistan people, what happens? Now he wanted to control entire the Sikh area. Entire Sikh area control பண்ண என்ன செய்யறாரு? அங்க இருக்க வேரி ஃபேக்ஷன்ஸ் இவர் அண்டர்ல கொண்டு வரணும். அதுக்கு என்ன செஞ்சாரு ரஞ்சித் சிங்? Ranjit Singh goes and captures the Lahore area. The Lahore area la yaar irukanga Bangi Sirdars. Lahore area la you will have Bangi Sirdars. This Bangi Sirdars were controlling Lahore area as well as Amritsar area la Bangi Sirdars tha irukanga. So when he captures Lahore, Ranjit Singh captures Lahore and then he defeats the Bangi Sirdars. Later in 1799, he also goes and want to claim the Amritsar. So Lahore area would control in 1799 Lahore comes. இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையில பெரிய turning point. What is the turning point in Ranjit Singh's life? Capture of Lahore from Bangi Sirdars. So Bangi Sirdars now defeated, and that is the turning point for Ranjit Singh. So Ranjit Singh, as you know, that he started to drink at a very young age and he was never schooled, and drinking at that age was a matter of pride for him. Now Ranjit Singh's what he called slowly starts to unite all the varying factions of the Sikh kingdom. எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க varying factions Sikh kingdomல? நிறைய இருந்தாங்க. So எத்தனை மிசைல் இருக்கு சிக்ல? Sikh missile. எவ்வளவு missiles இருக்கு? There are 13 missiles. In that 12 missiles are Sikh community, 1 missile is Islamic community. All are Punjabis. In that 2 religious people are controlling the Maratha Sikh polity. What are they? They are Islamic missile and 12 Sikh missiles. So 12 Sikh missiles வரும்போது என்ன நடக்குது? 12 Sikh missiles. So who unites all the Sikh missiles under the Sukrachakya missile? Ranjit Singh. So now Ranjit Singh by 1799 to 1801, he was able to bring total control of entire Sikh regions. And 1801, he was crowned the Maharaja. He was crowned the Maharaja of Sikhs. So you can see that the stature of now Ranjit Singh is Maharaja. So you can see that though he came to power in 1792, he was controlled by Council of Regency. From 1797, he earned in 4 years the title Maharaja. From 1801 to 1831, till his death, he was the supreme leader of Sikhs. So you can see that Ranjit Singh's great desire was that
the entire Sikh people. Where are the Sikh people? Sikh people are in Afghanistan. Even today, Afghanistan, some Sikhs are there because of what we call Taliban takeover. Many Sikhs returned to India. And now around, maybe around a few hundred Sikhs are there in Taliban controlled areas. So Sikhs are there in Kashmir. Sikhs are there in the which area? Some parts of Baluchistan, other areas. In Sindh province, they are there. And in Punjab province, in Kashmir, you can find Sikh. So Ranjit Singh wanted all the Sikh people under his entire control. He should be the only one ruler of all Sikhs. So he wanted to achieve this objective. So he organized 3 expeditions. So what were the expeditions? What do you mean by expedition? மூன்று போர்கள் செஞ்சாரு அவரு. எதற்காக? இந்த மக்கள் எல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு. யாருடைய கண்ட்ரோல்ல? Under the control of only one supreme leader, Ranjit Singh. So in 1806, we can see Ranjit Singh captures Patiala. So in 1806, he captures Patiala. And Patiala was under the control of the Sahib Singh. The Sahib Singh of Patiala kaile irunduchu in the Patiala. Now Patiala comes under the control of whom? Under Ranjit Singh. So now Ranjit Singh turns his attention to go to Cis-Sutlej states. In the Cis-Sutlej states la dhaan irukkiradhu Amritsar. யாருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னா Bangi Sirdars. So now Ranjit Singh goes and captures the Cis-Sutlej states, and now all the leaders of Amritsar Cis-Sutlej states, everybody come under the control of whom? Under the control of Ranjit Singh. So now Ranjit Singh stature increases. Now many people come under his, all the Sikh areas come under his sovereignty. Now what happens? These Bangi Sirdars, now who have lost their territory, they go and seek British help. Did British help them? When before British could help them, Ranjit Singh plays what? Politics, diplomacy. He breaks that. So now Bangi Sirdars are not what he called getting direct support. So now British said that British or also was eyeing the Punjab Lahore province. So what happened? Lord Metcalfe, he himself, Lord Metcalfe. So Lord Metcalfe himself goes to the headquarters of Punjabis was Lahore. He goes to Lahore and he negotiates a deal with what? Negotiates a deal with Ranjit Singh. So he signs a treaty. He wants to sign a treaty in 1808. He goes, but that time Ranjit Singh was reluctant. He was not giving up. So he was thinking, why should Lord Metcalfe come to me and ask for a treaty? Actually, I have conquered, and I should have gone and made some treaty. Why they are coming to me? அவர் என்ன பண்ணாரு? 1808ல போய் மறுபடியும் யார் யார் போய் அவர்கிட்ட இது தஞ்சம் கேட்டாங்க, அந்த இடத்து எல்லாமே இன்க்ளூடிங் அம்ரித்சரை பிடிச்சிடுறாங்க கம்ப்ளீட்டா, டோட்டல். So now British understood that Ranjit Singh is not an ordinary person. He is more cleverer than the British. So now British come to one treaty. This time Ranjit Singh signs the treaty in 1809. And that treaty is called, very important, UPSC la rendu murai ketirukanga, the Treaty of Amritsar. Who signs the Treaty of Amritsar? Ranjit Singh and the British. The Amritsar Treaty of sign பண்ணும்போது என்ன செஞ்சாங்க? Now British said, now Amritsar, the Sutlej will be the boundary. Amritsar will be the that Sutlej will be the boundary. Now all the Cis-Sutlej states எது பிடிச்சாரோ அதோடைய கண்ட்ரோல் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி யார் வாங்குறாங்க? ரஞ்சித் சிங் கிட்ட இருந்து
the British get the control of Sis Sutlej stage. So now Ranjit Singh becomes the undisputed leader of the Punjabis. So his prestige was very high. So till Ranjit Singh was alive, never ever the boots of British marched in his territory. That means what? British dare to enter his territory in foot. So only after his death, they marched into his territory. British was always eyeing Afghanistan. How? To go to Afghanistan, they have to traverse the path in Punjab, yes or no? Without crossing Punjab, how they can go? They didn't have that kind of technology what we have today. You can use what? Aerial aircrafts, yes or no? We can use helicopters. But those days, you have to march on the land. And I think they didn't have Pushpaka Vimana. So, so they are only handicapped what? They have to use what? They have to use bullocks, elephants, and horses to mount all their cavalry, all their infantry, ammunitions, everything, and then go and attack the Afghanistan. So during this time, you can see Ranjit Singh, he redefines his relationship, Ranjit Singh's relations with Dogras and the Gurkhas or Nepal. He redefines. It is very interesting. So you can see that Ranjit Singh was extending in the plains of Punjab. And now, in the plains of Punjab, who is the real, what you call power? Who is the real power? In plains of Punjab, Ranjit Singh. So you can see that the Dogra chief in the Alpine Punjab. What do you mean by Alpine Punjab? Alpine Punjab means what? Alpine. What kind of vegetation or climatic zone is this? It is a desert. Is it a floodplain? என்ன மாதிரி அவங்க அங்க இருக்கிற ஒரு அந்த இடத்துடைய வெதர் எப்படி இருக்கு, வானிலை எப்படி இருக்கு, அதாவது எப்பவும் அங்க வந்து மழை இருக்குமா, எப்பவும் அங்க சூடான இடமா, இல்ல என்ன இருக்கும்? அதாவது குளிர்ந்த பிரதேசம், அந்த இடத்துல உறைபனி, the snowfall, completely it is submerged with snow. Yes or no? That is what kind of vegetation? You'll find coniferous vegetation. So this area, what area of India we are talking about today? What area of today? Himachal Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh. So what is the Punjab there? Then what is beyond Himachal Pradesh and Uttarakhand? What is there? Nepal, yes or no? And after Nepal, what you find? Tibet. So you can see in this Alpine Punjab, Sansar Chand Ghatok was ruling the Dogra area. Sansar Chand Ghatok. So Sansar Chand Ghatok, he was there and he is a Dogra chief and he was ruling from his headquarters, Kangra. And from Kangra, he was also ambitious. He is in the hills. So he wanted to, he became very ambitious. How Talpuras from Baluchi land from the hills came down to plains of Sindh. Similarly, Sansar Chand Ghatok from the Alpine Punjab, from the hills, he descends down the hills and he tries to capture the plains. When he started to capture the plains, who is alarmed? If so, from Lahore, the Ranjit Singh was alarmed. So he sends a marching contingent. And by the time Sansar Chand Ghatok had captured Bajwara and Hosiapur. Bajwara and Hosiapur. Hosiapur, when he was captured, now who gets very much angry? Ranjit Singh.
So Lahore, Ranjit Singh sends an army, and this army goes and decimates Sansar Chand Katok, and he checkmates his what you call advancement, and they regain Hoshiarpur to Maharaja Ranjit Singh. Once they capture Hoshiarpur, what did Sansar Chand Katok did? You know, he changed his direction. He crosses the Satluj River and he goes into the hills of Cis Satluj states. So he goes into the Cis Satluj hills. So once he goes to Cis Satluj hills, in this hill, there was a ruler called Kalur. And this Kalur was the person who was ruling the hills of Cis Satluj states. So Kalur is the hill states chief. So he tries to what he called attack Sansar Chand Katok. But seeing Sansar Chand Katok, what happens? He could not what he called put a resistance. So what happens? This Kalur, he goes and requests or solicit. What do you mean by this word solicit? Solicits. He solicited my help. What? உதவி கேட்டாங்க. So யார்கிட்ட கேட்கிறாங்க? இந்த காலூர் போய் நேபாள் கூர்கா கிட்ட கேட்கிறாப்ல. நேபாள். So நேபாள் கூர்காஸ். So யார் வராப்ல? கூர்காஸ் உடைய பெரிய ஆளுமை யாருன்னா அமர் சிங் தாப்பா. அமர் சிங் தாப்பா இவர் தான் இந்த கூர்காவுடைய பிரதான தலைவர். he is the supreme head. so இந்த பிரதான தலைவர் என்ன செய்யறாரு? he comes from Nepal and he comes to help of Kalur. so now the Gurkhas come in confrontation with whom? Sansar Chand Katok. So Sansar Chand Katok இப்ப என்ன பண்றது தெரியல. ஏன்னா these Nepalis are very powerful. So what he does, நான் டிஃபீட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அவருடைய எனிமி யாரு? ரஞ்சித் சிங். he goes and asks ரஞ்சித் சிங். ரஞ்சித் சிங் கிட்ட வந்தபோது உதவி கேட்கிறார். அவர் கேட்கிறார், என்ன கொடுப்பேன்? வாட் வில் கிவ் மீ? எது வந்தாலும் கொடுக்குறேன் நான். அப்படியா? எனக்கு உன் தலைநகரம், உன் கோட்டையோட எனக்கு காங்கிரா ஹெட் குவார்டர்ஸ் கோட்டையோட கொடுப்பியா? யோசிக்கிறாப்ல. இஞ்சி மிஞ்சி நாட்டுனா வச்சுக்கிற தலைநகரம் தானே கேட்கிற, எடுத்துக்கோ. So he said he agreed. So Ranjit Singh, he sends a powerful army under the what you call leadership of Diwan Mokham Chand. Diwan Mokham Chand. இந்த திவான் மோகாம் சந்த் போய் என்ன செய்யறாரு? யார் அடிக்கிறாப்ல? அமர் சிங் தாப்பாவை அவங்க டெசிமேட் பண்ணிடுறாப்ல. இப்போ அமர் சிங் தாப்பா டெசிமேட் பண்ண என்ன ஆயிடுது? 6 victory over கூர்காஸ். இப்போ கூர்காஸுக்கு என்ன ஆகுது? காலூர் கூப்பிட்டான்னு வந்தாங்க. சன்சார் சந்த அவங்க தோக்கடிக்கிறதுக்கு போனாங்க. ஆனா கடைசியில சன்சார் சந்த் யார்கிட்ட போயிட்டாப்ல ஹெல்ப்? ரஞ்சித் சிங் கிட்ட. ரஞ்சித் சிங் என்ன பண்றாப்ல? மார்ச்சிங் கண்டிஜென்ட்ஸை யாரு கூட அனுப்புறாப்ல? திவான் மோகாம் சந்த் தலைமையில அனுப்புறாப்ல. திவான் மோகாம் சந்த் கோஸ் அண்ட் அட்டாக்ஸ் whom? The Amar Singh Thapa. Amar Singh Thapa, Nepal is loose. Once Nepal is loose, Nepal go and ask help to whom? யார்கிட்ட கேட்கிறாங்க? பிரிட்டிஷ். சோ பிரிட்டிஷ் அதுக்குள்ள என்ன செய்யறாங்கன்னா, யாரு? ரஞ்சித் சிங். அதுக்குள்ளே அவர் என்ன செய்யறாப்ல? அங்கே டிப்ளமேட்டிக் என்ன செய்யறாப்ல? கொடுக்க மாட்டோம். இப்போ இந்த கோவத்துல தான் என்ன பண்றாங்க? கூர்காஸ் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வரலன்னு சொல்லி பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக அவங்க
கோவம் அடைஞ்சு போரிடுறாங்க. எந்த வருஷத்துல? 1814ஆம் ஆண்டுல இருந்து 16 இந்த 2 இயர்ஸ் அவங்க போராடுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு உதவி செய்யலன்னு. இந்த வார் தான் ஆங்கிலோ நேபாள் வார். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கூர்கா வார்ஸ். புரியுதுங்களா? இதோடைய கூர்கா வார்ஸ் உடைய பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு, சிக் ஆர்மி மோகாம் சந்த் தலைமையில அமர் சிங் தாப்பாவை தோக்கடிச்சிருந்தா அவங்க போய் பிரிட்டிஷ்ட உதவி கேட்கிறாங்க. பிரிட்டிஷ் உதவி கொடுக்கறதுல. So why politics of Ranjit Singh? Now, when British did not help them, the Nepalis turn against the British and they fight. And that engagement or wars, இந்த war எங்க நடக்கும்னா from இந்த ஈஸ்டர்ன் சைட்ல இருந்து, இந்த சிவாலிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஈஸ்டர்ன் சைட்ல நடக்கும், வெஸ்டர்ன் சைட்ல நடக்கும். So entire from, you can see from Sikkim to Himachal Pradesh வார்ஸ் நடக்கும். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய லைன், எவ்வளவு thousands of kilometers இருக்கும், 2000 kilometers இருக்கும். அந்த லைன் பூரா வார் நடக்கும். நேபாள் விசஸ் இங்கிலீஷ் 2 இயர்ஸ். அந்த வார் தான் ஆங்கிலோ நேபாள் வார்ஸ். அது இந்த பார்க்கலாம் பேக்ரவுண்ட்ல. So you can see that when Nepal was defeated, Gurkhas engaged with the hilly tracts. So now Gurkhas were slowly later, you can see in 1834, Gurkhas by 1816 என்ன ஆயிடுறாங்க, டொசைல் ஆயிடுறாங்க. நிறைய இடங்களை பிரிட்டிஷ் விட்டு கொடுத்துட்றாங்க. சிறிய இடம் நேபாளோட காட்மாண்டு அந்த மற்ற ரீஜன்ல டிபேட்டோட வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ இமாச்சல் பிரதேஷ், சிக்கிம், உத்தரகண்ட் மற்ற எல்லா மாநிலங்களும் யார் கையில வருது? பிரிட்டிஷ் கையில வருது. ஸோ இன் 1834, Golab Singh, he goes and captures Ladakh. The Golab Singh, later he gets the title Raja. இந்த யார் இந்த கோலாப் சிங்னா, அவரு இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் கமாண்ட் உடைய லீடர் ஆஃப் சிக். ரஞ்சித் சிங் அண்டர்ல அவர் ஒரு பெரிய தளபதி கோலாப் சிங். So you can see that slowly in 1837, Ranjit Singh in 1837 May 1837 நேபாள்ல இருந்து ஒரு குழு வருது, நேபாள் மிஷன். யார்கிட்ட? நேபாள் மிஷன் மீட்ஸ் ரஞ்சித் சிங். ரஞ்சித் சிங் கேவ் ஆடியன்ஸ் டு நேபாள். இந்த நேபாள் மிஷனுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யறாங்க, அவங்க சொல்றாங்க எங்க ஊர்ல வேற எந்த இதுவும் கிடையாது, ஏன்னா we lost all our lands, எங்களுக்கு டூரிசமும் கிடையாது, எங்களுக்கு ஃபுட்டும் கிடையாது, ஸோ we want your help. அப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்கறாங்க. எங்ககிட்ட இருக்கிற வாலிபர்களுக்கு நீ உதவி செய்யணும். அந்த காலத்துல என்ன வேலை கொடுக்க முடியும் வாலிபர்களுக்கு? ஐடி கம்பெனில கொடுக்க முடியும், என்ன பண்ண முடியும்? So they said you give some work. So Maharaja enlists this Gurkhas into their imperial army of 6. This is how Gurkha soldiers became the members of Sikh army in 1837. So you can see that Maharaja's army, Gurkha soldiers were enlisted. எப்போ? 1837. இப்போ புரியுதா? இந்த ரஞ்சித் சிங் அப்புறமா இந்த கூர்காவும் இந்த சிக் ஆர்மியும் யார் அண்டர்ல வராங்க? பிரிட்டிஷ் அண்டர்ல வராங்க. இந்த பிரிட்டிஷ் அண்டர்ல வந்தவங்க தான் 1857 ரிவோல்ட்டை கிரஷ் பண்றாங்க. போத் நேபாளிஸ் அண்ட் சிக், they'll crush the நார்த் இந்தியன் ரிவோல்ட். இப்போ புரியுதுங்களா? பாலிடிக்ஸ் எப்படி அவங்க ஆர்மிக்குள்ள வந்தாங்க, எப்படி 1857ல பிரிட்டிஷ் யூஸ் பண்றாங்க. அதே யாரு? அதே சிக், அதே கூர்காஸ நார்த் இந்தியன்ஸ்க்கு எதிராக சிக் யூஸ் பண்றாங்க. சிக் அண்ட் கூர்காஸ். And they are very patriotic and ferocious, devout fighters, both Gurkha. Okay. So எந்தெந்த நாட்டு படையில கூர்கா ரெஜிமெண்ட் இருக்கு? எந்தெந்த நாட்டு படையில கூர்கா ரெஜிமெண்ட் இருக்கு? பாகிஸ்தான் இல்ல. எங்க இருக்கு? இந்தியால இருக்கா கூர்கா ரெஜிமெண்ட்? அது விட்டு வேற எந்த இடத்துல இருக்கு? சைனால? நோ.
நேபாள் அவங்களுடைய இது. நான் சொல்றது கூர்கா படை எந்தெந்த நாட்டுடைய படையில இருக்கு, எந்த வேர்ல்டு இல்ல, பிரிட்டன்ல இருக்கு. இப்போ நாளைக்கு பாப்பீங்க 6ஆம் தேதி மார்ச்சிங் கண்டிஜென்ட். யாருக்கு பட்டாபிஷேகம்? அது 3ஆம் சார்லஸ்க்கு இல்ல பட்டாபிஷேகம். அப்போ அணிவகுப்பு இருக்கு, ராணுவ அணிவகுப்பு இருக்கு. அதுல கூர்கா ரெஜிமெண்ட் நீங்க பாப்பீங்க. 2 நாட்டுல தான் இருக்கு கூர்கா ரெஜிமெண்ட். ஒண்ணு இந்தியா நாட்டிலயும், இன்னொன்னு பிரிட்டன்லயும் இருக்கு. ஓகேங்களா? So you can see regiment of Gurkhas are there in two, Britain and India. So now Ranjit Singh's relationship with Sansar Chand Khatok you saw, Ranjit Singh's relationship with Dogra chief, Ranjit Singh's relationship with Nepalis you saw, and you saw how Ranjit Singh very tactfully got the Kangra fort. Then he entrusted Gulab Singh to go and capture Ladakh in Kashmir, all regions. That means Akshay Chin, everything comes under the control of Ranjit Singh. Then in 1837, Nepalese mission comes in May 1837 and visits whom? Ranjit Singh from Nepal, and Nepalese Gurkha soldiers come into the sovereignty of whom? Under the control of Ranjit Singh, and that is how Nepal Gurkhas become part of Sikh army, Imperial Army of Sikh. Now, Ranjit Singh's relationship with Afghans. And this is very interesting, Afghans. So you can see that Punjab earlier, when Ahmad Shah Abad Ali Durrani, when he came in the battle of 1758, okay, in 1758, when he came, Lahore was under the control of Taimur Shah Durrani. When Taimur Shah was ousted by Raghunath Rao, the Peshwa, and they put Adina Beg. So once they put Adina Beg, who comes ferociously and attacks in the battle of 1759 invasion of Abad Ali? Who comes? Who comes? Ahmad Shah Abad Ali comes. And by the time, you can see that they go and decimate the Marathas. So Vishwas Rao is killed, Sadashiva Rao Bahu is killed, Samsir Bahadur the first is also killed in the third battle of Panipat, 1761, 14 January. So now what happens? All Punjab, every part becomes whose territory? Whose territory? Ahmad Shah Abad Ali's territory. Later, Sukrachakia missile rises in 1770s and 80s, a stronghold. So who fights in 1790, who fights along with his father against Zaman Shah Durrani? Ranjit Singh. So you can see that Afghanistan always considers this Punjab, Peshawar, Lahore as his own territory. So Abad Ali dies in 1773. So when Abad Ali dies in 1773, his reigns were taken over by his successor, who? Taimur Shah, and then Zaman Shah Durrani. When Zaman Shah Durrani takes over, he comes in battle in 1790. Yes or no? He gets defeated. Again, he comes 4 times in 1797 and 1798. He comes 4 times. All the 4 times he was defeated by Ranjit Singh. So you can see that now all the successors of Durrani, whether it is Taimur Shah Durrani, Zaman Shah Durrani is succeeded by Shah Shuja Durrani. All these successors, Taimur, Zaman, Shah Shuja, all are not very strong. They cannot compete with the rise of Sikhs. So you can see that there were a lot of internal conflicts when Ahmad Shah Abad Ali went back in the battle of what he called in 1767. He went back, last 2 battle 7, battle 8, because of what? Internal wars. It got weakened. So now by the time rise of Sikhs happened,
under the Sukrachakia missile Mahan Singh. So you can see that this greatly facilitated the rise of Sikh Sukrachakia missile and Ranjit Singh. So Maharaja Ranjit Singh got an opportunity to defeat the successors of Ahmad Shah Badali Durrani. So in 1800, you can see that now Shah Shuja Durrani becomes the new emperor of Afghanistan. 1800, Shah Shuja Durrani. And Shah Shuja Durrani sits on the peacock throne of Abadali. How can peacock throne come to Afghanistan? Nadir Shah took away the peacock throne in Battle of Karnal, 1739. So this peacock throne and Kohinoor diamond, all who got Ahmad Shah Abadali got and made his own empire, and he put this peacock throne. So now Shah Shuja Durrani sits on the peacock throne, originally belongs to Shah Jahan. So from 1800 to 1809, he was comfortably ruling for 9 years. During 1809, his brother, Shah Shuja's brother, was Shah Mahmud Durrani. Shah Mahmud Durrani. So he wanted to sit on the peacock throne. So he was supported by powerful Barakazai Sirdars. Barakazai Sirdars. Then he was supported by the warlords Fateh Khan. And he was supported by those moment top warlords. So Shah Mahmud Durrani was aspiring. So what happened in 1809 with the help of all these three, Barakazai Sirdars, Fateh Khan the warlord, those moment the warlord, he captures the throne in 1809. Who captures the throne? Shah Mahmud Durrani. So now what happened? Now Shah Shuja Durrani is thrown out of this kingdom. So when he, thrown out of his kingdom, now Shah Shuja Durrani wants to go and sit back on his throne. And now he cannot go back because powerful Barakazai Sardar, Dost Muhammad, Fateh Khan are supporting his brother, Shah Mahmud Durrani. So what does Shah Shuja Durrani do? So Shah Shuja Durrani, he comes and asks help. Whom? He asks Ranjit Singh. So Ranjit Singh, now he comes to Lahore, Shah Shuja, and he asks Shah Shuja, asks Ranjit Singh's help. Now Ranjit Singh says, what you will give me? So Shah Shuja Durrani. So now what? Ranjit Singh asks what? What he asks? Kohinoor. So Shah Shuja Durrani gets that Kohinoor and gives to whom? Ranjit. So that is how this Kohinoor goes from Ranjit Singh's hand to his successor, and finally from Dalip Singh, they take from Rani Jindal this, and now it is in the crown of what? And that crown will be crowned on day after tomorrow on 6th on the head of whom? King Emperor Charles III. Okay. So எப்படி வந்துச்சு தெரியுங்களா? இந்தியால இருந்து எப்படி போச்சு அந்த டைமண்ட்? ஆனா எல்லாருக்கும் மிஸ்ஃபார்ச்சூன் ஆச்சு. ஆனா பிரிட்டிஷ்காரன் கொண்டு தான் எப்படி மிஸ்ஃபார்ச்சூன் ஆனதுன்னு தெரியல. So you can see that wherever it goes, it was misfortune for them. They lost. But unfortunately, I do not know this the Thai Kalavi, Queen Elizabeth II, ruled for 71 years. I do not know how it fitted on his head without any misfortune. And she also enjoyed a very long bit. Her husband also died at the age of 100. She also died at the age of 97. Very long life. Good. So you can see that Shah Shuja Durrani now is under the control of whom? Younger than Shah Shuja Durrani.
டைமண்ட் வாங்கினாரா ரஞ்சித் சிங்? வாட் டிட் ரஞ்சித் சிங் டூ? அவருக்கு நல்லா பாழும் பணம் மனம் கொடுத்துட்டு அவருக்கு நீங்க நல்லா ஓய்வு எடுத்துக்கங்க. என்ன பண்ற ரஞ்சித் சிங்? In the name of Shah Shuja Durrani, he goes and captures all the Afghan provinces. What all provinces he captures? Who? Multan. He captures Kashmir and all the provinces of Afghan. And this is on east of river Indus. எவ்வளவு provinces இருந்துச்சு east of Indus river? East அதாவது the eastern side river Indus. If you gone from north to south, eastல எல்லா provinces-உம், அதாவது காஷ்மீர்ல இருந்து எல்லாமே அவர் ஃபுல்லா புடிச்சிட்டார். யாரு? ரஞ்சித் சிங். இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் யாருக்கு வருது? சா சுஜா துரானிக்கு வருது. ஐயா அரசரே, நீங்க உட்காந்தீங்க நல்லா உண்டும் மகிழ்ந்து களி கூறுறீங்க, ஆனா உங்க பேரும் ரஞ்சித் சிங் எந்தெந்த இடம் புடிச்சிட்டாப்ல? உங்களுக்கு சேர வேண்டிய இடத்துல he has already taken over what? Multan, Kashmir and all the provinces which is east of Indus river எல்லாம் போச்சு. உங்க அண்ணனும் ஒன்னும் பண்ணல தோஸ்த் முகமது. So now Shah Shuja Durrani says, இன்னும் நான் இங்க இருந்த என்னை வச்சு இதெல்லாம் செஞ்சிருவாங்க. So he escapes to the Sis Sutlej area. அம்ரித்சர்ல போய் தஞ்சம் புகுந்துறார். யாருக்கிட்ட? He goes and surrenders to whom? To British. He takes British protection. Later, so we can see that லூதியானால போய் இருக்காரு. எங்க இருக்காரு? லூதியானால போய் பிரிட்டிஷ் அண்டர்ல சரணடைஞ்சிராப்ப சா சுஜா துரானி. Again in 1831, after how many years? After 20 years later, 22 or 21 years later, Shah Shuja Durrani again comes to Ranjit Singh's help. எனக்கு எப்படின்னா எனக்கு பண்ணி நான் பீகாக் த்ரோன்ல உட்காந்துன்னு சொல்லி ஒரு ஆசை எங்க ஆப்கானிஸ்தான்ல. Now Ranjit Singh says, what you'll give? எது வேணாலும் கொடுக்குற. 3 கண்டிஷன் போடுறாப்ல. யாரு? 3 conditions. Who puts 3 conditions? Ranjit Singh. To whom? To Shah Shuja Durrani. What is the first condition? First condition Ranjit Singh puts is that Ranjit Singh says, Shah Shuja, you should give your heir apparent. What do you mean by heir apparent? And he should come attend my court and he will be made one among the commanders of my imperial army. அப்படின்னா heir apparent என்னன்னா உன்னுடைய தலை பிள்ளையை எனக்கு கொடுக்கணும். Who will succeed you as next king of Afghan? He should come. He should be under me and he will be put in charge of one of the army commanders as an army commander. Second, you should ban cow slaughter. Third, you should hand over what he asks. என்ன தம்பி? இல்ல, அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா the golden gates of Somnath temple. சோம்நாத் டெம்பிள் உடைய யார் எடுத்துட்டு போனாங்க இந்த சோம்நாத் டெம்பிள் கேட்ஸ்? யார் எடுத்துட்டு போனாங்க? என்ன செய்யறாரு கஜினி? சோமநாத் குஜராத்ல வந்து ஒரு பட்டை வாளை எடுத்து ஒரே போடு சோமநாத் ஐடல உடைஞ்சிச்சா இல்லையா? அதுல வரலாறு. Who broke the idol of Somnath in Gujarat? கஜினி உடைச்சார் இல்லையா? உடைச்சு என்ன தூக்கிட்டு போனாரு? அந்த கேட்டை தூக்கிட்டு போனார். அப்ப யோசிங்க, அந்த கேட் எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் கணக்கு போட்டுக்கோங்க. That means it would have been much more valuable the peacock throne, or yes or no? Yes or no? That gates will be so big and it was made of gold and that gates was taken. Therefore, that means ஒரு 1000 வருடங்கள் இருக்குமா? 1000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி. அப்போ still that is there in where? ஆப்கானிஸ்தான்ல தான் இருக்கு. So then he asked that. So இப்போ 3 கண்டிஷனை ஷா சுஜா துரானி ஒத்துக்கினாரா? என்ன ஆவார் சொல்றேன்? ஒத்துக்கினாரா? கொடுத்தாரா? கொடுத்தாருன்னு வை, அவர் என்ன ஆவார்? அவருடைய கெப்பாசிட்டி என்ன? அவர் அரசரா
திரும்பியும் போய் பதவியில உட்கார்ந்து தகுதி இருக்கா? இதான் அவர் யோசிச்சார். இதெல்லாம் நான் கொடுத்துட்டா நான் வந்து I will become a vassal state of the Mughals, sorry, Ranjit Singh, and I will be treated as a slave. So what he does, Shah Shuja Durrani again escaped to Ludhiana to British. So you can see that Ranjit Singh was able to what? Extract more and more from Shah Shuja Durrani. But by 1831, Ranjit Singh offers 3 conditions. But these conditions were preposterous, and this will reduce the position of Shah Shuja Durrani to the stature of vassal state of Maharaja. So hence, he went to English. When he went to English and asked English help, English did not, what you call, encourage his plans to fight the Ranjit Singh, because Ranjit Singh was a very big, what you call, personality. So you can see that Ranjit Singh, an estimate is that he was able to, what you call, tame the Afghanistan. Again, in 1835, still now again Shah Shuja Durrani comes to whom? Again he comes to Ranjit. So this time Ranjit Singh climbs down from his 1831 conditions. He climbs down. Okay. ஒரே ஒரு கண்டிஷன் போடுறாரு. என்ன போடுறாரு? He said, I'll waive down all the preconditions which I laid you in 1831. Now only one thing. Shah Shuja, you have to recognize my claim over the territories which is there in Afghanistan in the right bank Indus இருக்கு இல்லையா? Right bank. அவர் போய் முதல்ல பிடிச்சார் இல்லையா? அதெல்லாம் சாவரினா எனக்கு தான் சொந்தம். நீ அது ஒத்துக்கிறியான்னு கேட்டாப்ல. அவர் வேற வழி இல்ல, ஒத்துக்கிறேன்னு சொன்னாப்ல. சரி. So now you can see that Shah Shuja agreed to recognize Maharaja's claim over right bank territories of Indus River. So now Ranjit Singhக்கும் இவன் எப்படி ஒத்துக்கினா? முதல் 3 கண்டிஷன் ஒத்துக்கலையே, இப்ப எப்படி ஒத்துக்கினா? So Ranjit Singh also feared the motives of Shah Shuja as well as the motives of British. ஏன்னா உள்குத்து இருக்கா? Shah Shuja எதனா உள்குத்து எதனா வேற எதனா சதி செய்ய வந்திருக்கானா அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறார். ஏன்னா ஒரு அரசர் தானே, அரசருக்கு சந்தேகம் வந்துதான் வரும். ஏன்னா 3 கண்டிஷன் போட்டதுக்கு ஒத்துக்கல, 4 வருஷம் அப்புறமா வந்து சரி நான் இப்போ உங்க அந்த டெரிட்டரி நான் ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்றான். So that means we can see that Afghan ruler is now claiming rights, giving the rights of his territory to Ranjit Singh. So in the காலகட்டத்துல, that means, so after 1835, 1836 onwards, we can see prior to that 1830s, தோஸ்த் முகமதுன்னு ஒரு வார்லார்டு சொன்னா 1809ல அவங்க அண்ணனுக்கு உதவி செஞ்ச வார்லார்டு அந்த ஆள் போய் அரண்ல உட்கார்ந்துறான். So Shah Shuja Durrani's brother Shah Mahmud is ousted. Now who is the new ruler of Afghanistan? Dost Muhammad. So Dost Mahmud, when he sits on the Afghanistan throne, you can see that he wanted Peshawar. This Peshawar was in the control of Sikh Ranjit Singh. So for that, Dost Muhammad wanted to attack Peshawar and seize. So when Dost Muhammad படையோட பெஷாவரை வந்து கேப்சர் பண்ண வரும்போது என்ன பண்ணாங்க, சிக் போய் ஜாம்ரூட்ன்ற ஏரியாவை அக்வயர் பண்றாங்க. இந்த ஜாம்ரூட் யாருதுன்னா ஆப்கானோட டெரிட்டரி. இவர் இங்க வந்திருந்தமே அவங்க அங்க போய் அட்டாக் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ என்னாச்சு, அந்த பேட்டல் நியூட்ரல் ஆயிடுச்சு. ஸோ
Now 6 defeated the Afghan. Now entire region of Khyber Pashtuna, கேட்டிருக்கீங்களா கைபர் பாஸ்? இந்த கைபர் பஷ்டூனா பாஸ யாருன்றல வருது? ரஞ்சித் சிங்ல வருது. இந்த இடத்துல தான் சாரிகாரின்ற ஒரு கோட்டை கட்டுறாங்க. யாரு? ரஞ்சித் சிங். இந்த பேட்டில் ஆஃப் சாரிகாரி பார்த்திருக்கீங்களா? சாரிகாரி பார்த்திருக்கீங்களா? அக்ஷய் குமார்ல கேசரின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு, பார்த்திருக்கீங்களா? கேசரின்ற ஒரு படம் பார்க்கலையா? பாருங்க, நல்லா இருக்கும். அதுல 22 வீரர்கள், சிக் வீரர்ஸ் பிரிட்டிஷ் ஆர்மியில அவங்க என்லிஸ்ட் ஆகி இந்த ஃபோர்ட் ஆஃப் சாரிகாரியில போறாங்க. அப்போ இந்த பிரிட்டிஷுக்கும் ஆப்கானுக்கும் போர் நடக்குது. அதான் ஆங்கிலோ ஆப்கான் போர். இந்த ஆங்கிலோ ஆப்கான் போர்ல என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த பேட்டில் ஆஃப் சாரிகாரி டிஃபெண்ட் பண்ணோம். ஆனா இந்த ஃபார்வர்டு போஸ்ட் வந்து ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு நாள் ஜர்னி இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி போனோம்னா, நம்ம மாதிரி ரோடு வழியெல்லாம் கிடையாது. ஸோ ஹில்ஸ் அண்ட் வேலிஸ். இந்த ஹில்ஸ் அண்ட் வேலிஸ் போறதுக்கு 24 மணி நேரம் ஆகும், இந்த பகுதியில் அந்த பகுதிக்கு. ஸோ அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் எப்படி போவோம்? கம்யூனிகேஷன் வந்துட்டு தே யூஸ் தி மிரர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க. அதாவது ஒளி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆப்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு விதமான ஒரு பீமை கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும், அந்த ஆப்டிக்ஸை வச்சு சன்லைட்டை வச்சு அவங்க அங்க போகும்பொழுது இட் கோஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ். ஸோ அவங்க ஆங்கிள் திருப்பும் போது ஒரு விதமான ஒரு ஒரு கோடு அவங்க தயாரிக்கிறாங்க. இந்த வெளிச்சத்துல இந்த இடத்துல விழுந்தா இந்த வேர்டுக்கு அர்த்தம். ஸோ இப்படிதான் அவங்க மெசேஜை டிரான்ஸ்மிட் பண்றாங்க டூரிங் த ஆங்கிலோ சிக் வார்ஸ்ல. புரியுதுங்களா? அந்த பிலிம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நீங்க எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு நல்லா பாருங்க, அந்த பிலிம் நல்லா இருக்கும். ஸோ இன் தட் வே இந்த பேட்டில் ஆஃப் சாரிகாரி உதவிக்கு பிரிட்டிஷ் யாரும் வரல. ஸோ இந்த 18 சோல்ஜர்ஸ், 6 சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஆர்மி வேலியண்டா ஏறக்குறைய ஒரு 35,000 ஆப்கான் ட்ரூப்பை, அதாவது இந்த பங்கி சிர்தார்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, சாரி பாராகசாய் சிர்தார்ஸ், ஒர்கசாய், இந்த எல்லா சர்தார்ஸும் வந்து அவங்களை அட்டாக் பண்றாங்க. ஃபைனலா இந்த 18 வீரர்கள் மாண்டு போறாங்க. ஆனா அவங்க வந்துட்டு அந்த ஃபோர்ட்டை விட்டு அவங்க இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அட்டாக் பண்ண முடியல. ஸோ இன் தட் வே ஆல் 22 people died as martyrs. அவங்களுக்கு லேட்டரா நினைவு சின்னம் எழுப்பி ஒருத்தருக்கும் த ஹையஸ்ட் கேலண்ட்ரி அவார்ட் ஜார்ஜ் கிராஸ் கொடுக்கப்படுது, தி பேட்டில் ஆஃப் சாரிகாரி. ஓகே, அது படமா எடுத்திருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் see that ரஞ்சித் சிங் was able. ஸோ now ஜாம்ருத் அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்ன ஆகுது, யாருக்கு என்ன ஆகுது? ஸோ யூ கேன் see slowly Ranjit Singh's genius played in organization, fighting army, and he was what you call very equipped, and uh, and he started to make his army very powerful. So on the lines of British, he builds the army. Slowly பிரிட்டிஷர்ஸுக்கும் இப்போ பெஷாவர் ஆகி வச்சாங்கன்னா, பிரிட்டிஷர்ஸும் இவங்க மேல கண்ணு வைக்கிறாங்க, சிக் மேல. ஸோ வை? பிகாஸ் பிரிட்டிஷ் வாஸ் ஐயிங் ஆக்லாண்ட். 1843 வருது இல்லையா, ஆக்லாண்ட் வராது. ஆக்லாண்டுடைய அஜெண்டா என்ன? வாட்? ஆப்கானிஸ்தான். அப்போ சிந்து இவங்க கண்ட்ரோல். அப்புறமா சிந்து வேணும்னா யார் வருது நெக்ஸ்ட்? சிக். இந்த சிக் டெரிட்டரிஸ் தான், அதாவது பஞ்சாப் அண்ட் லாகோர் டெரிட்டரிஸ் ஆர் கால்ட் வாட்? இந்த டெரிட்டரிஸை கேப்சர் பண்றது தான் ஆங்கிலோ சிக் வார்ஸ். அதுக்கப்புறமா என்கேஜ்மெண்ட் பண்றாங்க இல்லையா வித் தி ஆப்கானிஸ்தான், that is called Anglo-Afghanistan War. So can you see that Ranjit Singh's personality encompasses 3 wars, company wars: Anglo-Sikh War, Anglo-Afghan War, Anglo-Nepal War, and Sikh-Nepal Wars. Okay, so in the story behind we have the Anglo-Sikh Wars. நாளைக்கு எடுக்கலாம். I think this is enough for you today. We have been bombarded. இப்போ இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? எப்படி கோஹினூர் டைமண்ட் வந்துச்சு, the relationship between Ranjit Singh with Dogras, the relationship with Ranjit Singh with Nepal, Nepal's engagement with British, Anglo
Afghanistan relationship and Ranjit Singh's relationship with British. புரியுதுங்களா இந்த அஞ்சு பகுதி tomorrow we will finish very quickly the Anglo-Nepal war, Anglo-Afghan war and Anglo-Sikh wars, and we will move into Anglo-Burmese wars. And once we finish the company wars, we enter into the revolt of 1857. Is that okay? Okay, so see you tomorrow. போர் அடிக்குதுங்களா உங்களுக்கு?